Maayong hapon, kids! Kamusta? Are you ready to let your imagination fly high into the Cebuano sky? And let your wonder go under the depths of Cebuano Sea? Aside from the mysterious tale of Mariang Isda, another version of the story is told in Bohol. A long time ago, in the island of Mantato, there lived a young girl named Peregrina, who was also affectionately known as Periang. Kaniadto, sa isla sa Mantato, anaay batan-ong babae nga nganlag Peregrina, nga gianggaan og Periang. Her mother died when she was young, and she was left under the care of her father, Nong Binoy, who loved her so dearly. Namatay iyang mama ni adtong bata pa siya, ug gibilin siya ilawom sa pag-atiman sa iyang papa, si Nong Binoy, kung kinsa gimahal siya pag-ayo. Peregrina was also well loved by the townsfolk because of her adorable and charming personality. Pinangga usab si Peregrina sa mga katagi lungsod tungod sa iyang paraygong kinaiya. Despite her closeness to her father, she was often separated from him because he traveled to faraway lands. Apan bisan sa iyang kasuod sa iyang papa, kanunay si Periang mabuwag sa iyang papa tungod kay mulakaw kini ngadto sa lagyong tapi. Her father considered marrying again so Peregrina would not feel alone whenever he is away. Maunga iyang papa may konsiderar nga magminyo og usab aron dili mag-inusara sa Peregrina kung anaa siya sa layo. He told her about this one evening after supper. Iyang giingnan iyang anak bahin sa iyang plano usa ka gabi sa panihapon. At first, Peregrina was confused, and she even asked him many questions. But once her father told her that she would have a loving stepmother and possibly step-siblings, she became delighted and excited by the idea of having their company. Pag-una, naglibog si Peregrina ug iyang gipangutana iyang papa pag-ayo. Apan pag-ingon sa iyang papa, nga maanaa na siya'y mahigugmaong ikaduhang mama ug posibleng mga igsuon, nalipay ug naghinam-hinam siya sa hunahuna nga anaa na siya'y makaupan. After many months, her father remarried Anzat, and her two daughters, Pukay and Kikay, became part of the family. But Peregrina soon realized that it was not the family she had hoped and imagined. Pipila ka buwan ang nanglabay. Nagminyo og usab iyang papa kang Anzat, ug ang iyang duha ka anak nga babayi nga silang Pukay ug Kikay nahimong kabahin sa ilang pamilya. Apan naamgo ni Peregrina nga ang iyang bag-ong pamilya dili mao ang iyang gilaom o gihuna-huna. Anzat was mean and uncaring to her, and her stepsisters were just as unkind, bullying and maltreating her because they were jealous of her beauty and her personality that seemed to charm the townsfolk. Maldita og walay pagpangga si Anzat kang Periang, ug ang iyang mga bag-ong igsuong babae mausab og kanunay magdaog-daog ug mulait kaniya, kay nangasina sila sa kaanyag ug maayong kinaiya ni Periang nga nakadani sa mga tagalungsod.
The situation at home left Peregrina disappointed and sad, and that she would often sit and walk by the seashore to cry and get some peace and quiet. Ang kahimtang sa balay, nakapasubo pag-ayon ni Peregrina. Maong kanunay siya mulingkod, ug mulakaw sa may baybayon, aron muhilak ug mangitag kalinaw sa kahilom. One day, she was crying by the seashore when she heard someone calling out her name. Usa ka adlaw, samtang naghilak siya sa may baybayon, nakadungog siya tingog nga nanampit sa iyang ngalan. Peregrina! Peregrina! A mysterious voice called out, Peregrina! Peregrina! Ana ay kahibulungang tingog nga nanawag. She looked into the shallow side of the water and was surprised to see a giant fish calling out her name. Mitanaw siya sa mabaw nga bahin sa tubig ug nakurat sa iyang pagkakita sa usa ka dakong isda nga nanawag sa iyang ngalan. My friends and I at the Fish Kingdom have been worried about you. We know of your difficult situation and we would like to help you, the fish said. Ako ug ang akong mga higala sa gingharian sa mga isda naguol kanimo. Kahibaw mi sa kalisod nimong kahimtang ug ganahan mi nga mutabang kanimo. The fishes might have witnessed how sad she had been since she often sat and cried by the seashore. Ang mga isda nakasaksi sa iyang kasubo, kay gasigi man siyag lingkod og hilak sa may baybayon. That day, she was deeply upset because she was told to catch a fish, which they would cook and eat for dinner. And she didn't want to harm any of the sea creatures. Anang adlaw, dako ang iyang kabuol, kay giingnan siya mangisda aron ilang lutuon og kanon sa panihapon. Ug dili gusto si Peregrina nga mopasipala sa bisan unsang binuhat sa dagat. The fish saw and felt Peregrina's heartbreak and kindness, and offered herself to be eaten for dinner that same evening. Nasayod ang isda sa gibating kasakit ug sa kaayo ni Peregrina. Mao nga iyang gihalad ang iyang kaugalingon aron kanon sa panihapon anang gabhiuna. Peregrina hesitated and refused, but the fish was firm in her decision and insisted. Nagpanagana si Peregrina ug mibaliban apan hugot ang pagbuot ug namugos ang isda. At the dinner table, Peregrina was upset and uneasy. Diha sa lamisa pagpanihapon, naguol og wa nahimutang si Peregrina. It pained her to see a friend being feasted on just like that. Nasakitan siya sa iyang higala nga gipistahan lang og ingana. After the meal, she slowly and carefully gathered the fish bones and buried them in their garden. Human sa pagpangaon, iyang gihinay o giampingan niyang pagtapok ang mga bukog sa isda o gilubong niya kini sa ilang panaman. That night, she dreamt of the said garden, but it did not look like the one she stood on that night. Ni anang gabi una, nagdanggo siya bahin sa panaman. Apan, dili man susama ang panaman sa iyang giatukan. On the spot where the fish's bones were buried, grew a massive tree
that had transparent shells with jewelry and precious gems, pretty dresses, and exquisite shoes that shined and sparkled in the sunlight. Sa dapit, kung diin gilubong ang mga bukog sa isda, anaay nitubo nga dakong kahoy nga anaay mga sihag nga mga tipaka, uban sa mga alahas o bililhon nga bato, maanyag nga sininat o maanindot nga mga sapatos nga nagsidlak o nagkisdap sa hayag sa adlaw. The dream seemed so realistic that in the morning, she rushed to the garden to check. Muraman gayud og tinuod ang damgo nga sa pagbuntag nihaganas si Peregrina pag-adto sa tanaman aron tan-awon. True enough, there stood a great big tree bearing unique and elegant gifts or fruits. Og tinuod gyud, anaay nagtindog nga dakong kahoy nga nagbitay ang way susama og eleganteng gasa o bunga. Anzat learned about what happened and quickly grabbed all the fruits she could find and get hold of. But she was not able to run far with them because she froze and turned into stone. Nahibawo si Anzat sa nahitabo ug dali nga gipanglabnot ang tanang mga bunga nga iyang makit-an ug makuha apan wala siya nakadagan og layo kay nigahi siya ug nahimong bato. Her stepsisters were horrified after seeing the fate of their mother. Nalisang ang mga ikaduhang igsuon ni Peregrina sa nadangatan sa ilang inahan. They immediately fell on the ground and repeatedly kissed Peregrina's skirt in remorse. Dali silang nihapa sa yuta ug nihalok sa sayal ni Peregrina sa kahangawa. "We are so sorry, Peregrina. We know we have not been kind to you. You do not deserve that. Please forgive us." The two sisters cried out. "Pasayloa kami, Peregrina. Kahibawo mi nga dili maayo among pagtratar kanimo. Dili ka angayan ing anaon. Pasayloa in taon mi." Ang duha ka manag-igsuong nihilak. With her warm and kind heart, Peregrina forgave her sisters. Kay buutan gayud siya, gipasaylo ni Peregrina ang iyang mga igsuong babayi. It did not take long before Anzat was turned back into her old self after that. Wala sa madugay una nahiuli si Anzat sa iyang karaang hulagway. This time, however, she had learned her lesson to treat people with kindness. So did Pukay and Kikay. Niining panahuna, hinuon, iya nang nakatunan. Uban nilang Pukay ug Kikay ang leksyon nga ayuhon og pagtrata ang mga tao. Since then, as not, Pukay and Kikay remained kind to Peregrina and everyone around them, and all was well in Mantato. Maunang sukad, nagpabilin ng buutan sila Anzat, Pukay, ug Kikay kang Peregrina, ug sa tanang nagpalibot nila. Og maayo ng tanan sa Mantato. Kids, did you like the stories you just heard? What do you think of our Cinderellas and the Visayas? Why do you think were they treated badly by their new mothers or family members? In the end, what happened to the Cinderellas in our story and to the people that mistreated them? What similarities do they have with the Cinderella in the cartoons you know? Tell us what you think of the stories, kids.
as your parents or teacher to send us a message at facebook.com/gabiisakabilincebu. Also, there are questions at the end of this video that we will be posting so you can talk more about the stories with your parents or teachers. Of course, don't forget to also like and share our post. Just remember that every second Friday of the month is Storytelling Afternoons in Handurawan, Cebuano Tales for Children. Bye, kids!